1936 to try to project a positive image of the new Germany, to translate the athlete's success into the success of National Socialism. Durante los Juegos, la peor cara del nacionalsocialismo de Hitler se mantuvo bajo control. There was no outward sign of anti-Semitism. There were no signs that were reported later on, of course. Jews and dogs forbidden. I never saw that sign during the games. Pero la brillantez del espíritu olímpico no pudo opacar del todo aquella oscura realidad. Marty Glickman y Sam Stoller eran miembros del equipo de relevo estadounidense. The morning of the day we were supposed to run, we were told, Sam and I, that we were not going to run. No fit American track and field athlete has ever not competed in the Olympic Games, except Sam Stoller and me, the only two Jews on the track team. Marty Glickman está convencido de que la política lo sacó de la competencia. Él cree que el Comité Olímpico de los Estados Unidos no quería avergonzar a Hitler al tener judíos en el podio de los ganadores. Casi todo parecía encajar en el esquema de Hitler. Evento tras evento, las victorias germanas parecían apoyar su ideal sobre la superioridad de la raza aria. Hasta que se celebró la prueba de los 100 metros planos. La esperanza del equipo estadounidense recaía sobre el hijo de un aparcero de Alabama, el atleta Jesse Owens. Standing 10 yards behind Hitler. Hitler, hearing the name Jesse Owens, angrily pushed back his chair and with a deep growl on his face, walked right past me and walked out. Durante ese tenso verano de 1936, Owens ganó 4 medallas de oro. The competition was grand. And we're very glad to come out on top. Thank you very kindly. Nicht der Staat hat uns geschaffen, sondern wir. Bajo la dirección de Goebbels, el gobierno colocó grandes parlantes en las calles y facilitó la venta de radios baratos a todo comercio, escuela y hogar. La voz de Hitler siempre estaría cerca de todo ciudadano alemán. Auch nur einer von uns atmen kann. To have a real radio now, that was fantastic. Every day there were political programs and so, and I learned a lot from the radio. I thought it was great, but father thought it was one of the main weapons now of brainwash. Las películas propagandísticas promovían un glorioso y dramático mundo del mañana. We were told that we were the top nation on earth. We were the chosen people. We were the Herrenrasse, as we called it, the master race. And that we were more intelligent and better looking and stronger than all the others. And that it was our God-given duty to force our life onto all the others. Para enaltecer la raza superior en el cine, Hitler escogió al creador de películas más prominente de Alemania, Fritz Lang. Sin embargo, Lang presentía que el momento en el que se le podía negar algo al Führer ya había pasado y huyó a París. El poderoso puesto para la propaganda fílmica recayó sobre la segunda elección de Hitler, la directora Leni Riefenstahl. Su película El triunfo de la voluntad utilizó el Congreso del Partido Nazi en 1934 como un gran fondo diseñado para hacer aparecer a Hitler como un dios.
military music was played and he marched down the center aisle, flanked by heaven knows how many gorgeously uniformed creatures. And then he would go behind the lectern, standing there, silent, waiting, until the tension rose. And then he would start. Der 6. Parteitag der Bewegung geht zu Ende. Was für Millionen Deutsche, die außerhalb unserer Reihen stehen, Slowly revving up. das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter als Until he unsere finally Partei reached a tremendous pitch. Bahnhof war. Jede Führung zu behalten, wahrzunehmen und nicht mehr abzugeben. In ihrer Organisation stahlhart. If you sat in an audience like that, you were swept along. Die Jugend ist uns verschrieben und verfallen mit Leibgefäßen. Nunca antes había sido tan efectiva la comunicación de masas. Nunca antes se había utilizado con tan siniestra intención. Die gleichen Not in ihrem Volk erlitten haben. Meine Kommilitonen, deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Zum Durchbruch A solo 4 meses después de la toma de posesión de Hitler, piras de fuego ardían en las calles de Berlín. freigemacht. Las llamas eran alimentadas con libros de Thomas Mann, Albert Einstein, Helen Keller, Sigmund Freud y otros autores que se consideraban subversivos para la población alemana. Hier sinkt die geistige Grundlage der Novemberrepublik zu Boden. La democracia en Alemania había muerto. Aus diesen Trümmern Ahora el libro de Hitler, Mein Kampf, mi lucha, era el patrón para el futuro de Alemania. En la nueva Alemania, los desalmados hombres del partido nazi, los paramilitares llamados camisas pardas, patrullaban las calles para arrancar de raíz y arrestar a quien quiera que se opusiera a Hitler. Miles de oponentes políticos fueron enviados a campos de concentración. El primero de ellos se encontraba en el pueblo de Dachau. Everyone knew that you could be sent to such a camp without due process of law. We had a verse that was widely recited, Lieber Gott, mach mich stumm, dass ich nicht nach Dachau komm. Dear God, strike me dumb so that I won't be sent to Dachau. En la Nueva Alemania, toda persona fue clasificada por raza. En la Nueva Alemania, todo aquel que Hitler considerara como un perfecto representante de la raza aria era bienvenido. The main anti-Zion group was the Jewish people, the Jews. We were being told that the Jews, they are behind everything which is bad in Germany. There was a lot of propaganda against the Jews. There were no longer any normal newspapers. Most of them were Nazi. You saw headlines, the Jews are criminals, the Jews are vermin, they must be killed, they must be ousted. Hitler había dicho en el Mein Kampf que los judíos debilitaban a la raza superior alemana.
Well, of course, we talked about race in school, and the superior races, the non-superior, the degenerate races. And the teacher had some calipers to measure the width of your eyes and your nose and so on, the head. In our classroom, we had a poster. The head shapes from the sides. The Aryans, of course, they looked good from the sides, they looked good from the front. They were blonde and they were blue-eyed. And when I was about 14 years old, my hair began to darken, and I sometimes was worried that I didn't look like a proper Aryan anymore, because my hair was not really blonde anymore. And also, my nose is a little bit hooked, as you might probably see. I sometimes then looked in the mirror, I had another mirror here, and I was frightened that somebody should think that I had some Jewish connections. 2 years after they came to power, they came out with the Nuremberg racial laws, which separated the Jews from the German people. We were not allowed to go swimming with the other children. We were not allowed to play with the other children. We were not allowed to go on excursions with the other children, and so on. A los judíos se les eliminó la ciudadanía, sus negocios eran boicoteados y se les prohibió casarse o tener relaciones sexuales con arios. Cualquier genealogía judía significaba la expulsión inmediata de cualquier cargo público. I was classified a quarter Jew, a Mongol of the second degree. I was dismissed from the public service. All I had achieved through examinations, through studying and other efforts to establish myself in life, all that was by a stroke of the pen cut off. Hitler convirtió su visión en realidad para su gente y planificó imponerla más allá de las fronteras de Alemania. And I remember when I was a guest with my mother at the Berchtesgaden, you could see on a clear day, you could see Salzburg. And he pointed out to me, he said, "You see that there, boy? That's Salzburg. That is in my homeland of Austria. And one of these days, I'm going to see to it that that will join with Germany." El 12 de marzo de 1938, Hitler concretó su plan. Los Estados Unidos se enteraron primero por Max Jordan de la NBC. Ladies and gentlemen, at the Austrian frontier town of Linz, an endless stream of German soldiers is pouring into Austria. Fue impactante escuchar por la radio en vivo la invasión de un país. The cheers are for Chancellor Adolf Hitler, returning to his homeland for the first time in almost 25 years. Carla Steb vivía en la capital de Austria, Viena, tenía 20 años y era judía. It was my home. So when suddenly the Germans marched into Austria, where they were welcomed with open arms, the world ended for me. It was a Friday evening. Crowds began to march down, shouting slogans. And I remember one specifically, which was Jude verecke in eigenem Drecke, which translated means Jews perish in your own filth. And it was clear that something was imminent, something was happening. Saturday morning, the brown shirts and black shirts already started to go against the Jewish population. They got Jewish men and women out to scrub the sidewalks on their knees, being kicked by the population standing around them. Hitler wasn't even in Vienna yet. But what took Germany 5 years took Austria 24 hours. We identified Douglas Ford. En 19...
En la primavera de 1938, pocos estadounidenses podían evitar escuchar las noticias sobre Hitler y Alemania. Berlin's Tiergarten shows that once again Germany has a real army. That would mean war. When will Nazi aggression end? The democratic nations draw together against the as if in warning to the rest of Europe, Hitler orders all Germany to mobilize at its full war strength. La creciente ansiedad producida por el aumento de poder del Tercer Reich convirtió en junio de 1938 una pelea de pesos pesados en un enfrentamiento internacional. En una esquina del ring se encontraba Max Schmeling, orgullo y dicha de Hitler. En la otra, el campeón estadounidense Joe Louis. Joe symbolized not only the fight against discrimination, but the struggle against fascism at a time when the entire world was talking about Hitler and Mussolini, anti-Semitism. Under the ring, Max laying around him. Joe Louis led quick with two straight lefts to the chin. There was tremendous tension. A left to the jaw, a right to the head, and Donovan is watching carefully. I was glued to the radio. Louis measures him, right to the body, a left hook to the jaw, and Schmeling is down. We just exploded, shouted, wow! The count is 5, 6. The men are in the ring. The fight is over. Max Schmeling is beaten in one round. People shouted out of their windows, Joe won, all up and down the neighborhood. And still champion, Joe We won. It was a victory. And we needed victories very badly at the time. Cuando Milt Wolf, de 21 años de edad, se enteró sobre Joe Louis, se encontraba luchando en contra de Hitler en la Guerra Civil Española. En esa guerra, la Alemania nazi apoyaba a los rebeldes nazis de Francisco Franco, quienes estaban a punto de derrocar al gobierno elegido libremente por los españoles. I was a kid in Brooklyn, okay, and I was caught up in this whole bit of the war in Spain. For myself, it was a commitment to a struggle against fascism. Milt Wolf se unió a 280 voluntarios estadounidenses de la Brigada Abraham Lincoln, cuyo objetivo era defender la neutralidad de Estados Unidos y la democracia. Se trataba de un mero ensayo para lo que sería la gran batalla contra Hitler. So these were guys who were essentially coming off the street. Most of them had no military training at all. And up to the front they went. They were hitting us with artillery. And they were strafing us with the German planes. And guys were getting killed and wounded. For myself, the war in Spain gave meaning to the word anti-fascism. Hacia 1938, la democracia estaba perdida en España, como lo fue en Italia, en Austria y en Alemania. La ideología y el ejército de Hitler eran una amenaza para la libertad en todo el mundo. It has now reached the stage where the very foundations of civilization are seriously threatened. Let no one imagine that America will escape, that America may expect mercy, that this Western Hemisphere will not be attacked. El 12 de septiembre de 1938, todo el mundo civilizado, como lo expresó un noticiero de la CBS, esperaba ansiosamente la nueva amenaza de Hitler. Era una transmisión sin precedentes, en vivo desde el Congreso del Partido Nazi en Nuremberg. Hitler reclamó que se anexara al territorio alemán los Sudetes, una región de Checoslovaquia habitada mayoritariamente por alemanes. The Columbia Broadcasting System has brought its listeners the address by Adolf Hitler. At this time, we present H.B. Kaltenborn. Good afternoon, everybody. Adolf Hitler has spoken, and the world has listened. The world has listened because it feared that this speech might mean war. El primer ministro británico Neville Chamberlain, quien nunca antes había viajado en avión, voló a Alemania 2 veces en 10 días para buscar un arreglo pacífico.
just to see on the newsreel screen Chamberlain coming there with his umbrella is unthinkable to a German mind. Hitler with an umbrella, you know. You laugh when you think about that. We thought they were weak. Chamberlain fracasó. Hitler se rehusó a abandonar su reclamo sobre los Sudetes, que serían de él de una forma u otra. La guerra parecía inevitable. En Gran Bretaña, la nerviosa población comenzó a construir refugios antibombas, mientras en Francia se llamó a la reserva. Luego, 24 horas antes de que Hitler invadiera Checoslovaquia, el primer ministro Chamberlain, una vez más, voló a Alemania. En una reunión en Múnich con Hitler y Benito Mussolini, Chamberlain dejó los Sudetes a Alemania a cambio de lo que él llamó la paz presente. Hitler dio su palabra de que no habría más reclamos territoriales. Chamberlain regresó a casa, donde fue recibido como héroe por una Gran Bretaña ansiosa de evitar cualquier conflicto después de la devastación causada por la Primera Guerra Mundial solo 20 años atrás. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. As symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. Chamberlain obtuvo lo que él creyó era la paz. Hitler obtuvo los Sudetes. To us Germans, it was a great thing. Their land is bordering on Germany, and as the Sudeten people were Germans, so we thought, yes, well, why should they live in Czechoslovakia? El 1 de octubre de 1938, Hitler dio la bienvenida al Reich a 3.500.000 checoslovacos de origen alemán. La recepción de Hitler fue igual a la de Austria. Al tiempo que Hitler era aclamado en los Sudetes, la campaña nazi en contra de los judíos alemanes se intensificaba gracias a un incidente ocurrido en París. El 7 de noviembre, un joven judío, Herschel Greenspan, afligido por el dolor que le causó la deportación de sus padres, irrumpió en la embajada alemana de París y le disparó al oficial Ernst von Rath. Whilst he was fighting death, the newspapers carried headlines, banner headlines against the Jewish people. The Jews have taken off their mask from their face. They have shown now what they want to do to us. It was dreadful. We said, if only this man does not die. But of course he died. La muerte de von Rath le dio la oportunidad a Hitler de otorgarle honores de héroe caído al oficial, quien solo era un funcionario secundario. La ceremonia fue diseñada para inspirar la venganza. Por fin, dijo Joseph Goebbels, los judíos sentirían el odio popular. Esa rabia explotó en la noche del 10 de noviembre de 1938. La Kristallnacht. I saw the synagogue in flames. People came from all over. The fire department came. They did not make one effort to put out the flames. Kids were laughing. Kids were having fun. I heard, "Kill the Jews, kill the Jews." Durante 24 horas, las tropas nazis se desbocaron por toda Alemania y Austria, destruyendo sinagogas y tiendas. La noche de las ventanas rotas, en alemán, Kristallnacht. Cientos de muertos y más de 20.000 arrestos. Estaba claro que en Alemania no había futuro para los judíos. For the first time in America, it broke through a certain part of the awareness that something horrible was happening in Hitler's Germany. I'm a one.
Roosevelt himself said he just was incomprehensible to imagine that such a thing could happen in the 20th century. And still people felt, we've seen what happened when we get involved in Europe's wars. This is Europe's problem. El domingo de Pascua de 1939, una enorme multitud se reunió alrededor de la fuente en la capital del país para escuchar una de las más grandes voces modernas, Marian Anderson. Por ser negra, las hijas de la Revolución estadounidense no habían permitido que Anderson se presentase en el Teatro Constitución. Cuando Roosevelt se enteró, le permitió cantar en el Lincoln Memorial. And I was among the 75,000 people gathered to hear her sing that day. This was a moment maybe even more important to us than what Joe Louis had done when he demolished Max Schmeling. And we stood there and we listened and tears ran down our faces. It was a part of America's statement in Hitler's face about what we truly thought about black people. Marion affirmed for all of us what the true meaning of America was. Ese poderoso símbolo de justicia racial brindó esperanza a los judíos europeos, una esperanza que a pesar de las cuotas de inmigración estrictas, los Estados Unidos representaba un resguardo del aterrador Adolfo Hitler. My mother desperately tried to get out of Austria, and because of the quota system, there were obvious difficulties and could not gain entrance to the United States. And one possibility was to get entrance to Cuba. La familia de Fred Rife se unió a más de 900 refugiados a bordo del St. Louis que se dirigía a Cuba. Pero en La Habana, los oficiales cubanos no les permitieron desembarcar. Some suicides started to happen. I remember one person slit his wrists and jumped overboard in the harbor. The fear is, of course, if you can't land in Cuba, then you have to go back to a concentration camp. We all knew that. Así que el St. Louis se dirigió hacia el norte, a los Estados Unidos. Durante 5 días, el barco estuvo detenido en la costa de Florida, mientras su capitán solicitaba asilo. Everybody's hopes were up. Franklin Roosevelt was everybody's idol. And nothing will happen to us. America wouldn't let us down. Pero el gobierno de los Estados Unidos no les permitió desembarcar. Los pasajeros enviaron un último ruego directamente al presidente Roosevelt. No hubo respuesta. El St. Louis no tuvo otra opción que cruzar el Atlántico nuevamente. A último minuto, Inglaterra, Francia, Holanda y Bélgica aceptaron dar asilo a los desamparados refugiados. Pero como la guerra se extendería en los próximos 6 años, 660 de los más de 900 pasajeros morirían a manos de los nazis. Sound the brass, roll the drum. To the world of tomorrow we come. En el verano de 1939, Nueva York fue la sede de la exposición mundial a la que se llamó El Mundo del Mañana. Los visitantes pudieron mirar la televisión por primera vez. How it worked, we did not know. I didn't ask. I was just in awe of the whole thing. General Motors ofrecía de manera muy segura un futuro sin tráfico pesado.
General Electric ofrecía el sueño de una vida cómoda con un lavaplatos. It was as if all of the dreams of the future were suddenly going to be materialized. Machines were going to make us better people. And here he comes, ladies and gentlemen, walking up to greet you under his own power. It was like science fiction for me, 12 years old, waiting to see the world of tomorrow. Come hail the dawn of a new day. Las banderas de 60 naciones se izaron en la exposición. Solo una potencia estaba ausente. Alemania había sido invitada, pero Hitler la había rechazado. Él tenía su propio plan para el mundo del mañana. El último día de agosto, los visitantes se recreaban con otra noche festiva en la exposición. As we were approaching the Polish pavilion, the lights went out. And we didn't know whether it was an electrical problem or what, because the rest of the fair was still lit. All of a sudden, a loudspeaker went on, and they had announced that Germany had just marched into Poland. De repente, el mundo del mañana perdió su brillante promesa. And here is the United Press flash from Warsaw, which says officially that German planes have bombed railway stations in 3 Polish towns. I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This country is at war with Germany. I remember the broadcaster in London saying, and I'll never forget that sentence he used, "Tonight the lights are going out all over Europe and no one knows when they'll ever come back on." La guerra en Europa hizo comprender a los Estados Unidos cuán afortunados eran. En un arranque patriótico, las ventas de banderas se incrementaron. Y una canción de un famoso inmigrante judío, Irving Berlin, subió al primer lugar de sintonía. La mayoría de los estadounidenses deseaban que Europa luchara su propia guerra, pero Roosevelt y un creciente número de personas sabían que se tenían que preparar para lo peor, ya que la situación en Europa se estaba desbordando. En la primavera de 1940, Hitler dirigió su Blitzkrieg, guerra relámpago, en contra de los países de Europa Occidental. I think at that time probably he was at the top point of his power. 6 weeks to beat Poland in 18 days, to occupy Norway and Denmark, to beat Holland in 5 days and Belgium in 17 days. I think those who doubted him, they then thought, oh, that man is just superb, he wins everything. Luego Francia cayó en solo 6 semanas. El 14 de junio, las tropas alemanas entraron en París. Con la caída de Francia, se iniciaron los planes alemanes para atacar a Gran Bretaña, el último bastión democrático de Europa. Aún así, los Estados Unidos se mantuvieron apartados. El presidente Roosevelt continuó ayudando a su golpeado aliado a través del programa de alquiler y venta de armamentos. We shall send you in ever-increasing numbers, ships, planes, tanks, guns. That is our purpose and our pledge.
Pero cuando la acosada Gran Bretaña se convirtió en el último reducto de libertad de Europa, la intervención de los Estados Unidos se hizo imperiosamente inevitable. En diciembre de 1940 se realizó la primera conscripción en tiempos de paz en la historia de los Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas se encontraban en un triste estado. Las fuerzas estadounidenses contaban solo con 200,000 hombres, menos que las de Holanda o Portugal. I remember even running around with sticks for rifles, and we used old tomato cans from the mess hall. They got Campbell's soup cans, and they'd put gravel in them, and they'd rattle, and then we'd throw them as far as we could throw them, and that's learning how to throw a grenade. I was in ROTC. I was studying to be an officer in the American Army. And I would look at that German war machine, and it put cold chills up and down my back. And I used to say to myself, you mean to tell me we've got to go up against those guys? It wasn't a very pretty picture.